Government working to transform Bangladesh Coast Guard into a three-dimensional force, says Prime Minister Sheikh Hasina. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই এই বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ, মেরিটাইম সার্ভাইল্যান্স সিস্টেম, হোভারক্রাফট এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন বোট, যা সংযোজনের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডকেও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আমরা গড়ে তুলব। Existence of natural gas traced in the third well of Shahjatpur, Shundalpur gas field in Noakhali. Government selling milk, egg and meat at affordable prices in the capital to ease prices of daily commodities during Ramadan. It has been proved in Bangladesh politics that democracy is safe in the hands of Prime Minister Sheikh Hasina, says Obaidul Qadir. Israeli forces intensify attacks across Gaza, killing 15 women and children in Nusayrat refugee camp. And Bangladesh ensures title of SAF Football Women's Under-16 Championship, beating India 3-2 on penalties in the final in Kathmandu. Assalamu alaikum, this is Tulika Mulika Das welcoming you all to News at 10. You have just heard the highlights, now moving on to the details. যারা আজ বাংলার স্বাধিকারকে দমাতে চায়, যারা আজ বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মানুষকে আজ লুট করতে চায়, কলোনি করতে চায়, বাজার করতে চায়, এত বড় বিজয়ে পরাজয় ষড়যন্ত্র করতে চায়, তাদের জেনে রাখা উচিত যে 1952 সালের বাঙালি আর 1971 সালের বাঙালির মধ্যে পার্থক্য আছে। Prime Minister Sheikh Hasina has said the government will transform the Bangladesh Coast Guard into a three-dimensional force through inducting new technology and modern equipment. The Prime Minister said this while addressing the 29th founding anniversary of the Bangladesh Coast Guard in Dhaka today. In order to modernize and strengthen the Bangladesh Coast Guard, advanced technology ships, maritime surveillance systems, hovercrafts and high-speed boats are going to be added to this force very soon, she said. The Prime Minister said her government has established the country's rights on a vast maritime area after winning legal battles with neighboring India and Myanmar, maintaining friendly relations. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই এই বাহিনীতে যুক্ত হতে যাচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ, মেরিটাইম সার্ভাইল্যান্স সিস্টেম, হোভারক্রাফট এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন বোট। ইতিমধ্যে দুটি হেলিকপ্টার ক্রয় সহ এভিয়েশন উইং গঠনের নীতিগত অনুমোদন পেয়েছি, যা সংযোজনের মাধ্যমে কোস্ট গার্ডকেও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে আমরা গড়ে তুলব। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন এই সকল জাহাজ সংযোজন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই বাহিনী অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করবে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এমন যেখানে আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের একটা সেতুবন্ধ রচনা করতে পারি, সেইভাবে আমাদের দেশকে আমরা গড়ে তুলতে চাই। সেই ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্তভাবে দরকার। দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে এই বাহিনী যথাযথ অবদান রাখতে পারবে, জনগণের বন্ধু হিসেবেই নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে, নিজেদের আস্থার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে। আমাদের এই কর্মপরিকল্পনায় কোস্ট গার্ডের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। Earlier, Prime Minister Sheikh Hasina also inaugurated Bangladesh Coast Guard VSATnet communication system and newly constructed 6 physical infrastructures at the BCG stations at Kutubdia, Maheshkhali, Mirsharai, Shondip, Nidrashkina and Shahpari outpost.
Besides, the Prime Minister conferred 10 Bangladesh Coast Guard medals, 10 Bangladesh Coast Guard Service medals, 10 President Coast Guard medals and 10 President Coast Guard Service medals to BCG officers, sailors and civilians for their bravery. Later, the Prime Minister enjoyed a cultural program and joined the other event. The existence of natural gas has been traced in the third well of Shahjatpur Shundalpur gas field in Noakhali. Authorities began DST test at the bottom of the well in Chorkakra Union of Kompaniganj Upazila. Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited BAPEX said lower zone test is now underway. The well was drilled up to 3,385 meters in depth. The total reserves will be known after DST test in all the 3 zones of the well. The BAPEX said more than 10 million cubic feet of gas might be added to the national grid from this well. Fisheries and Livestock Ministry has started selling milk, eggs, meat and fish at affordable prices ahead of the month of Ramadan at 8 points in the capital through a mobile van. Fisheries and Livestock Minister Abdul Rahman inaugurated the program this morning at the Department of Livestock premise at Kamarbari. Primarily, subsidized products will be sold at Kamarbari, Mirpur, Segunbagicha, Merulbadda, Mugda, Jatrabari, Motijhil and Polashi intersection. Under this program, per kg of beef will be sold at 600 taka, mutton at 900 taka per kilogram, dressed broiler chicken at 250 taka, 1 liter of milk at 80 taka and egg at 9 taka per piece. The items will be sold from 10 a.m. to 3 p.m. daily. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir said it has been proved in Bangladesh politics that democracy is safe in the hands of Sheikh Hasina. The Prime Minister realizes the reality of the country, but the BNP does not. As a result, it is being detached from people, he added. Obaidul Qadir said this at a press conference at Awami League President's office at Dhanmondi in the capital today. আমাদের দেশের আজকে রাজনীতির যে বাস্তবতা এই বাস্তবতা বিএনপির মতো একটা দল they are losing contact with reality রাজনীতিতে আজকে এটা প্রমাণ হচ্ছে শেখ হাসিনার হাতে এদেশের গণতন্ত্র নিরাপদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতেই বাংলাদেশের উন্নয়ন বাংলাদেশের সমৃদ্ধি তিনি বাংলাদেশের রিয়ালিটি বুঝেন মানুষের চোখের ভাষা মনের ভাষা বুঝেন যেটা বিএনপি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সে কারণে রাজনীতিতে তারা ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ক্রমেই তারা ভুলের ফাঁদে আটকে যাচ্ছে Regarding the recent comments of the European Union on the 12th parliamentary election, the Road Transport and Bridges Minister said the standard of the polls in context of Bangladesh was perfect. আমাদের দেশের যে নির্বাচন হয়ে গেল সাধারণ নির্বাচন এই নির্বাচনে মানদণ্ড খুবই যদি তলানিতে গিয়ে বসতো সেরকম হলে আজকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কিংবা হোয়াইট হাউসের সমর্থন প্রশংসাসূচক মন্তব্য আমরা অবশ্যই পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতাম তারা তো এটা প্রশংসা করেছে একসঙ্গে কাজ করতে চায় সেটা হচ্ছে আমাদের তো দরকার একসঙ্গে কাজ করব উন্নয়নের জন্য বিশ্ব শান্তির জন্য টেরোরিজমের বিরুদ্ধে তো একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে এ নিয়ে আমরা কোনো প্রশ্ন করতে চাই না আমাদের মানদণ্ড ঠিকই আছে বাংলাদেশের বাস্তবতা বাংলাদেশের মানদণ্ড
Awami League organizing secretaries BM Mozammel Haq, SM Kamal Hussain, Abu Said Al Mahmood Shopon, Afzal Hussain and Shujit Roy Nandi. Office Secretary Barrister Biplab Barua among the central leaders were present at the press conference. Foreign Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said BNP has lost everything while adopting strategic plans on the 12th national parliamentary elections. He said the international community is satisfied with the election and they are interested to work with the government. The minister made the comments while addressing a seminar titled 1971 Bangladesh Genocide Seeking International Recognition and Repatriation in the National Press Club today. The Foreign Minister said Ziaur Rahman rehabilitated those involved in the 1971 genocide and afterwards Khaleda Zia and her party BNP did politics by forming alliance with anti-liberationists. Dr. Hassan Mahmood said recognition of Pakistani genocide would have been achieved long ago if people involved with genocide were not brought in the state power. The minister said genocide of 1971 was yet to get global recognition due to those who are against liberation, war and independence. A new cell will be formed to get recognition of genocide, he added. ৭৫ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ৭১ কি হয়েছে সেটাই তো ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যারা গণহত্যার সাথে যুক্ত ছিল জিয়াউর রহমান তাদেরকে পুনর্বাসিত করেছিল গোলাম আজম পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে এসে এখানে রাজনীতি করা শুরু করেছিল এবং পরে তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল এভাবে গণহত্যার সাথে যারা যুক্ত ছিল তাদেরকে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল এবং খালেদা জিয়া আরো এক ধাপ উপরে গিয়ে যারা স্বাধীনতায় চায়নি যে দল সেই দলের সাথে জোট করে তাদেরকে মন্ত্রী বানিয়েছে এবং আমরা সরকারিভাবে এখন 25শে মার্চকে কালো দিবস হিসেবে আমরা পালন করছি এটি সরকারিভাবেই করা হচ্ছে এখন এটি কিন্তু আগে করা হয়নি State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat said laws and regulations are needed for the protection of professional journalists. He said these while addressing journalists after emerging from a meeting with France Ambassador to Bangladesh, Mari Mazdoupi, at his ministry office in the Secretariat today. The State Minister for Information and Broadcasting said he discussed with the French Ambassador how her country is preventing the spread of disinformation on social media and also on mainstream mass media. The State Minister informed that the French Ambassador said rules and regulations can undermine the freedom of mass media and can play a vital role to preserve the freedom of mass media. Muhammad Ali Arafat said there is no country out of the purview of regulation across the globe. বাংলাদেশের সরকারের প্রতি এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতি তাদের আস্থা আছে এবং তারা গভীরভাবে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করতে চায় এবং ডিসইনফরমেশন মোকাবেলার ক্ষেত্রে তারা আমাদের সাথে কাজ করবে এমনকি ফ্রান্স 24 যে চ্যানেলটি আছে এটাও কিন্তু তাদের সরকারি সাবসিডি নিয়ে চলে এবং আমি বলেছি বিটিভির সাথে আমরা একটা কোলাবোরেশন করতে চাই সেই বিষয়ে সহযোগিতা তারা করতে চেয়েছে ফ্রান্সের সরকারের বিপক্ষে কোনো অপতথ্য অপপ্রচার করে এবং সেক্ষেত্রে তার পেছন দিকে যদি বিদেশি কোনো শক্তি থাকে বা অপশক্তি থাকে তারা তাকে রীতিমতো ইন্টারোগেট করার জন্য তাদেরকে নিয়ে আসে এবং তাদেরকে ওইভাবে ডিল করা হয় কাজে এখানে কোনো তারা ছাড় দেয় না এবং তাদের বিভিন্ন রেগুলেটরস আছে যারা অপতথ্যগুলোকে ফাইন্ড আউট করে সেটা গভর্নমেন্টের কাছে তারা পেশ করে Replying to a question over the strike of Cable Operators Association of Bangladesh, the State Minister urged the COAB leaders to refrain from calling such a protest program as the ministry is working to resolve the issues. Muhammad Ali Arafat said all the problems will be legally solved soon through holding a discussion with COAB leaders. Prime Minister's Press Secretary Ihsanul Karim is no more. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. He was 73. Ihsanul Karim died at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University this evening where he was undergoing treatment. President Mohammad Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina expressed profound shock and sorrow at the death of Prime Minister's Press Secretary Ihsanul Karim.
In separate condolence messages, President and Prime Minister prayed for the salvation of the departed soul and conveyed their deepest condolences to the bereaved family. In his message, President Muhammad Shahabuddin said the country has lost an experienced journalist and media personality and an efficient official with the death of Ihsanul Karim. The head of state said Ihsanul Karim's contribution to journalism in the country will be remembered forever. In her message, Prime Minister Sheikh Hasina said Ihsanul Karim had performed his duty with utmost sincerity and devotion as her press secretary. The Premier continued with his said demise, the mass media people have lost their colleague and she has lost her trusted officer. Moving on to the international news. Forces intensified attacks across the Gaza Strip, killing at least 15 women and children in the Nusayrat refugee camp. Israeli forces struck the 12th-floor Burj al-Masri building, one of the largest residential towers in Rafah, early on Saturday morning, forcing hundreds of Palestinians to flee. In northern Gaza, an infant and a young woman died of malnutrition, taking the number of known starvation deaths to 25. Nearly 31,000 Palestinians have been killed and more than 72,500 injured in Israeli attacks on Gaza since October 7, 2023. Meanwhile, Canada and Sweden restore funding to UNRWA after it accused Israel of forcing some of its staff to make false statements about their involvement in Hamas. United States President Joe Biden has warned that there are red lines Israel should not cross in its war in Gaza, while insisting he would never abandon the U.S. ally. In a contradictory and confusing interview with MSNBC aired on Saturday, Biden said that an Israeli invasion of the city of Rafah would be his red line for Prime Minister Benjamin Netanyahu, but he would also never leave Israel. In some of his most pointed criticism of the Israeli leader yet, Biden also said that Netanyahu was hurting Israel more than helping Israel and should pay more attention to the innocent lives being lost in Gaza. While Biden has firmly backed Israel in its campaign to destroy Hamas, his administration has been increasingly at odds with Netanyahu over the scale of civilian casualties in Gaza and restrictions on humanitarian aid into the enclave. Russia has begun using a powerful aerial bomb that has decimated Ukrainian defenses and tilted the balance on the front lines. tilted the balance on the front lines. It has done so by converting a basic Soviet-era weapon into a gliding bomb that can cause a crater 15 meters wide. The bomb is the Fab 1500, essentially a 1.5-ton weapon, of which nearly half comprises high explosives. It is delivered from above by fighter jets from a distance of some 60 to 70 kilometers out of range of many Ukrainian air defenses. The Fab 1500 is another example of how Russia is fighting its war in Ukraine, inflicting massive destruction before trying to take territory. Recent videos from the battle lines in Donetsk region have illustrated the immense power of these bombs as they have hit thermal power plants, factories and tower blocks, places from which Ukrainians coordinate their defenses. Flash floods and a landslide on Indonesia's Sumatra Island have left at least 19 people dead and 7 others missing. The local disaster management agency said that mud, rocks and uprooted trees rushed down a mountainside and engulfed villages in the Pesisir Selatan district of West Sumatra province late on Friday following torrential rains. Rescuers recovered 7 bodies in the village of Koto 11, Tarusan, and 3 others in 2 neighboring villages. 6 bodies were found in Pesisir Selatan and 3 bodies were found in the neighboring district of Parang Pariaman. Relief efforts for the dead and missing were hampered by power outages, blocked roads covered in thick mud and debris. The state-run Trading Corporation of Bangladesh, TCB, and Russian Foreign Economic Corporation, Prodintorg, today signed a MOU to import essential items. TCB Chairman Brigadier General M. Ariful Hassan and General Director of Prodintorg,
Andrei Golovanov inked the instrument on behalf of their respective sides at the Commerce Ministry Conference room at the Secretariat today. State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu, Russian Ambassador to Bangladesh Alexander Mantiski, Commerce Ministry Senior Secretary Tapun Kanti Ghosh and high officials concerned were present among others on the occasion. Speaking on the occasion, the State Minister said such kind of MOU with Russia would help ensure food security in the country. Now, weather. Met Office in its weather forecast till 6 p.m. tomorrow said weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the country. Night temperature may fall slightly and day temperature may rise slightly over the country, said the Met Office. Now, news on sports. Bangladesh clinched the SAF Under-16 Women's Championship title, beating India by 3-2 goals in a tiebreaker today. India took the lead in the 4th minute through Anushka Kumari at Anfa Complex in Nepal. In the 70th minute, Mariam Binte Anna scored a goal for Bangladesh and levelled the match. The match ended in a 1-1 draw. As a result, the match went on tiebreaker. Bangladesh's goalkeeper Yarjan Begum blocked 3 shots and helped the team to win the trophy. To end the bulletin, headlines once again. Government working to transform Bangladesh Coast Guard into a 3-dimensional force, says Prime Minister Sheikh Hasina. Existence of natural gas traced in the 3rd well of Shahjatpur Shundalpur gas field in Noakhali. Government selling milk, egg and meat at affordable prices in the capital to ease prices of daily commodities during Ramadan. It has been proved in Bangladesh politics that democracy is safe in the hands of Prime Minister Sheikh Hasina, says Obaidul Qadir. Israeli forces intensify attacks across Gaza, killing 15 women and children in Nusayrat refugee camp. And Bangladesh ensures title of SAF Football Women's Under-16 Championship, beating India 3-2 on penalties in the final in Kathmandu. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next news bulletin at 11:30. Until then, Khuda Hafiz.